Okay, last session we discussed about the under the project risk management, identification of risk, and today I am going to discuss about the next step of the this project risk management process, that is perform qualitative risk analysis. This is a really small session. Anyway, we have to discuss some practical things. Hope after complete the session of all the steps of project risk management process, I will come up with that practical scenarios, okay, as like some case studies, then it will be useful. First of all, we have to complete these main steps of this risk management process. Under this session also, there are just around 10 slides available. Perform qualitative risk analysis. Under that one also, we are going to discuss, as we discussed in the last two sessions, under the planning risk and the identification of risk. Here also, we are going to discuss about inputs, tools and techniques and outputs of this process. මේක මෙහෙම සරලවම අපි සිද්ධ වෙන දේ කිව්වොත් එහෙම, in identification of risk and the planning of risk, we discuss how to identify the risky areas belongs to our project. අපි අඳුනාගත්තා මොනවද තියෙන risky areas කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒවා document කරා. risk management process එක අපි plan කරා. දැන් මෙතනදී qualitative analysis, risk analysis, දැන් මේ step එකට එනකොට අපි කලින් ඒ කියන්නේ risk identification part එකේදී අපේ තියෙන risky areas identify කරලා අපි document කරලා තියෙන්නේ. අපි planning stage එකේදී risk matrix එක හැදුවාට මතක ඇති. එතකොට ඒ වගේ processing වලට අපි ගියා. ඒ වගේ tools and techniques අපි පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ risk identification එකේදී මම කතා කරා අපි expertise ලගේ දැනුම ගන්නවා. අපි brainstorming කරනවා. අපි මේ පාර්ශවයන්ගේ දැනුම අරගෙන අපේ තියෙන document ඔක්කොම refer කරලා ව්‍යාපෘතියට අදාළ risk එක අපි identify කරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ ස්ටෙප් එක ඉවරයි. අපි ඔක්කොම හඳුනාගෙන තියෙන ඔක්කොම කියන්නේ බොහෝ දේ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. risk register එක දැන් document වෙලා තියෙන්නේ. Now we are what we are going to do is that identified risky areas we are going to analyze. When it's become analyzing, we can use quantitative and qualitative approaches. ගුණාත්මක සහ ප්‍රමාණාත්මක approaches අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඊගාව සතියේදී කතා කරනවා ඊගාව session එකේදී මොනවද ඒ ප්‍රමාණාත්මක analyzing methods, approaches. අද මෙතනදී මුල් සරලව අපි නිකන් අදහසක් ගන්නවා මොකද්ද qualitative ගුණාත්මක analysis method මොනවද කියලා, approaches මොකද්ද කියලා. සරලව මෙතන perform qualitative risk analysis ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් සතියේදී risk identification step එකේදී හඳුනාගත්ත risky areas අපි මෙතන analyze කරන්න යන්නේ. අපි දැන් අඳුරන් තියෙනවා. උදාහරණයකින් කතා කරමු. අපි දැන් අඳුනන් තියෙනවා අපේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ අමුද්‍රව්‍ය හිඟයක් එන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. Under the identification of risk part, already we have identified that in future there may be a material deficit. Okay, so that is a risky part. Another thing, some political changes, there is a possibility of happening political changes. So some if happening, so if such a political changes happen, it may be affected to our projects also. That one also a risky area. ඒ විදිහට risky areas කීපයක් identify කරගෙන තියෙනවා. Now under this, then අපි අර experts ලගේ දැනුම,
අපි ඇනලයිස් කරලා ඔක්කොම අරගෙන බ්‍රේන්ස්ටෝමින් කරලා මේව අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා රිස්ක් ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙනවා. දැන් මෙතනදී සරලව අපි කරන්න යන්නේ අපි අඳුනාගත්තේ රිස්කි ඒරියාස් ඩීප්ලි ඇනලයිස් කරනවා. We are going to analyze them deeply. We have to consider the qualitative characteristics. Deep characteristics belongs to those risk items. Material නම් material වලට අදාළව අපි කොහොමද මේ අමුද්‍රව්‍ය මදි වුණොත් අපි දැන් අඳුනන් තියෙන්නේ කොහොමද අපි නිකන් මේක වුණොත් එහෙම ලාභයට මොන වගේ බලපෑමක් වෙයිද probability එක කීයද impact එක කොහොමද ඔහොම පොඩි අදහසක් විතරයි දැන් identification part එකේදී තියෙන්නේ. දැන් ඒක analyze කරලා අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ අපි prioritize කරනවා. prioritize කරනවා කියන්නේ risky areas හඳුනා ගන්නවා. අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන areas මොනවද කියලා දැන් හඳුනා ගන්න යන්නේ. Perform qualitative risk analysis is the process of prioritizing individual project risk for further analysis or action by assessing their probability of occurrence and impact as well as other characteristics. Then deeply analyze කරලා හඳුනාගත්ත risky areas අපි වඩාත්ම අපිට බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන් areas මොනවද? ඇත්තටම වැඩියෙන්ම වෙන්න පුළුවන් දේ මොනවද? අපි දැන් හඳුනාගෙන තියෙන අපේ රිස්ක් රෙජිස්ටර් එක ගත්තොත් එහෙම අමුද්‍රව්‍ය මදි වෙන එක. දේශපාලනමය බලපෑම, බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වීමේ බලපෑම, සේවකයන් අපේ ව්‍යාපෘතියට එකතු කර ගැනීමට තියෙන ප්‍රශ්න. Now we have listed out in our risk register those things available. In here, under qualitative risk analysis, what we are doing to do, we are deeply analyzing those identified risky areas and prioritize the individual project risk. ඒ කියන්නේ prioritize කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? පෙළ ගස්සනවා. අපි වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මොකක්ද? අන්න එහෙම අපි prioritize කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ. The key benefit of this process is that the focuses effort on high priority risk. එහෙම වුණාම මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ? දැන් ඔයාලා exam එකකදී වුණත් business communication වලට එහෙම වැඩි බරක් දෙන්නේ නැහැ පාඩම් කරන කාලෙකදී. ඔයාලා main subjects වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. වැඩි කාලයක් යොමු කරනවා. Why? You are giving high priority to your main subjects. That is what happening. So that is the prioritize. ඔයාලා අඳුනා ගන්නවා මොකක්ද වැඩිම අවධානයක් දෙන්න ඕන area එක. ඒක එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ අපිට පුළුවන් ඒකෙන් වෙන්න තියෙන බලපෑම නැති කිරීමට හෝ අවම කිරීමට ඒකට සාර්ථකව මුහුණ දීමට පිළියම් සකස් කරන්න අපිට පුළුවන්. If we identify that risky areas a under high priority, then we can put high attention on such scenarios and we can manage that particular risk in proper way. Then what can be happen? Impact of that negative impact of such scenarios can be decreased as much as possible. Okay, that is the thing what we expected through this performing this risk analysis. So this is the inputs and outputs, simply the tools and techniques. Okay, here if you go through the risk identification part, also the outputs are same as this: assumption log, risk register, issue log and risk report. Identification part එකේ process එකම තමයි. ඒකම තමයි කරන්නේ. ඒකම අර identify කරපු ඒවා ටික නැවත deeply අපි analyze කිරීමක් කරන්න. එතකොට මොකද්ද? End of the day what we are going to do is update our available documents. What are the available documents? Means outputs of our last process. That means identified risk items we are going to update. We are going to update the issue log. We are going to update the risk register. Then risk register එකේ අපි අඳුනන් තියනවා මේ material ප්‍රශ්නේ. ඒක අපි අඳුන ගන්නවා මේක තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නම ඕනේ ප්‍රශ්නේ. අපි high priority දෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මේක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඒක රතු පාටින් මාක් කරගන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේක වෙන්න පුළුවන් probability එක වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ වගේ තත්වයකට මුහුණ දෙන්න. එහෙනම් අපි ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න පුළුවන්.
So that is what we are going to do. So inputs, same as earlier. Project management plan, other project documents, enterprise environmental factors. Now already I have discussed such inputs. අපි ඒ inputs බලලා නැවතත් අපි expert judgments පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි expert judgments, data gatherings, other tools අපි පාවිච්චි කරා. කලින් step එකේදී expert judgments අපි පාවිච්චි කරා. brainstorming අපි පාවිච්චි කරා tools and techniques විදිහට. එතනින් අපි අඳුනගත්තා නැවත අපිට ඕනේ expert judgments අපිට ඕනේ වෙනවා නැවතත්. දැන් expert judgments තුලින් අපි අඳුනගත්තා මොනවද අපිට තියෙන risky areas කියලා. දැන් අපි නැවත ඒ අඳුනගත්ත risky areas නැවත deeply analyze කරලා අපි අඳුනගන්න යන්නේ මොනවද වඩාත්ම වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු areas. So for that one also we need to have such a expertise knowledge. So as tools and techniques we can use expert judgments and some external additional data gatherings we may need. Then material problem එක අපි අඳුනගත්තා නම් අපිට සමහර අමතර දොරටු එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න වේ. උදාහරණයක් විදිහට අනිත් මේ වගේ සමාන ව්‍යාපෘති වල මොනවද කරන්නේ? එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ව්‍යාපෘතීන් වල අපි අඳුරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒකේ අදාළ project managers ලව contact කරලා අහන්න ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඉස්සර මුහුණ දුන්නේ කොහොමද? මෙහෙම දෙයක් වුණොත් ඔයාලා මොකක්ද කරන්න ඉන්නේ? So interviews can have, then we can have idea. මේකේ වුණොත් එහෙම ලොකු බලපෑමක් එනවද? We are going to prioritize, we are going to analyze deeply the identified risky areas. So we may have to do some interviews. Then data analysis, risk data quality assessment, risk probability and impact assessment. Already I discussed how to analyze that impacts and the probabilities. So deeply again we can process those. Risk assessment on other parameters. I will come up with some examples on those types of analysis in future. Then interpersonal and team skills. මේ team එකේ මේ වගේ තත්වයන් handle කරන ඒ කියන්නේ මේකේ වඩාත්ම වැදගත් මොකක්ද කියලා අඳුනගද්දී අපේ ඉන්න team members ලගේ knowledge එක, team members ලගේ skills අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. Risk categorization. We can categorize financial risk, operational risk. අපේ මූල්‍යමය වශයෙන් බලපාන ඒ risk එකක් නම් ඒවා financial risk යටතේ categorize කරනවා. එතකොට external environment risk we can have, බාහිර පාර්ශවයෙන් එන එකක් නම් අපි එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ operational risk අපි ව්‍යාපෘති ඉදිරියට කරගෙන යද්දී යන ප්‍රශ්නයක් නම් අපි operational risk කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම risk categorization එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. I will discuss those things in future. Data representation, probability and impact matrix, hierarchical charts. Already you know this probability and impact matrix. Then meetings. Yes. Gathering knowledge. Simply what we අපි මෙතනදී කරන්නේ පුතේ අපි තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා තව දුරටත්. අපි දැන් කලින් එකේදී අපි අඳුනාගත්තා මේවා තමයි risky areas කියලා. ඒ මත තව දුරටත් තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා. තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා අපි ඒ තොරතුරු analyze කරනවා. analyze කරලා අපි හඳුනා ගන්නවා මොකක්ද වඩාත්ම අවධානය දිය යුතු area එක, මොකක්ද අපිට වැඩිපුරම බලපෑම් කරන්න යන variable එක. ඒවට අපි වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන විදිහට අපි අපේ documents ටික update කරගන්න එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම risk identification එකේදී අපි අඳුනන් තියෙනවා අපේ material අනාගතයේදී හිඟවීමක්. material හිඟ වුණොත් හිඟවීම අපි අඳුනගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි අඳුරන් තියෙනවා සේවකයෝ අහිමිවීම, දේශපාලන බලපෑම්, එල්ලවීම, ඒ වගේ ඒවා අපි identification එකේදී අඳුරන් තියෙනවා. අපි මේ analysis එකේදී experts judgments data gather කරලා අපි බලනවා අපිට material අහිමි වුණොත් එහෙම ව්‍යාපෘතිය වහන තත්වයකටම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට කරගෙන යන්න බැරි තත්වයකටම අපිවත් වෙනවා. ඒක අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ? data express කරනවා, තොරතුරු express කරනවා, expert judgments ගන්නවා, අපේ තියෙන analysis තවදුරටත් process කරලා බලනවා. එතනදී අපි අඳුන ගන්නවා අපිට අමුද්‍රව්‍ය මදි වුණොත් මේ ව්‍යාපෘතිය වහලා දාන්න වෙනවා. එහෙනම් අනිත් ඔක්කොම පැත්තක තියලා අපි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ register එකේ material problem එක, material නැතිවීම, material deficit
අමුද්‍රව්‍ය අහිමිවීම අමුද්‍රව්‍ය මදිවීම කියන ප්‍රශ්නේ අපි highlight කරලා තියාගෙන ඊට අදාළ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් කලමනාකාරීත්වයේ වැඩි අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ ඒ ප්‍රශ්නෙට. ඕක තමයි සරලව මෙතන සිද්ධ කරන්නේ. In here also same thing have been presented in different view. Then all the things which I discussed available in this material. Okay, let's read, have a read. This part already I completed. Now, inputs. Project management plan. Project management plan components include risk management plan. Particular interest in this process are the roles and responsibilities for conducting risk management, budgets for risk management, schedule activities for risk management, risk categories, definitions of probabilities and impact, the probability and impact matrix, and stakeholder risk thresholds. These inputs are usually tailored to a project during the planned risk management process. Project management plan එක ඇයි මේ process එකේදී input එකක් වෙන්නේ කියන එක කියන්නේ. මොකද project management plan එක ඇතුළෙම තියෙනවා මම කතා කරපු මුලින්ම risk management plan එක. ඔය risk management plan එක අපේ පළවෙනි step එක. risk management plan එක ඇතුලේ තියෙනවා අපි අඳුරගත්ත විදිය මොනවද මේවට මුහුණ දෙන්න හදාගත්ත සැලසුම් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට මේ analyze එක මේ prioritizing process එක ඉස්සරහට යන්න අපිට project management plan එක ඇතුලේ තියෙන risk management plan එක ගොඩාක්ම උපකාරී වෙනවා. ඊට අමතරව project documents we can use assumption log, risk register, stakeholder register, and also end of the day we are going to, as output, we are going to update these documents. මේ risk register එකේම update කරන එක තමයි අවසානයේදී අපි කරන්නේ. update කරන්න නම් තියෙන එක අපිට input එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Enterprise environmental factors, industry studies in similar projects, environmental factors, industry at same time ඒ වගේම ව්‍යාපෘතීන් වල කටයුතු කරපු ආකාරයේ තියෙන documents, ඊට පස්සේ publish කරලා දෙන research articles, ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් inputs හැටියට. මොකද අපි හඳුනා ගන්න යන්නේ අපි වැඩිම අවධානයක් දිය යුතු area එක මොකක්ද කියලා ව්‍යාපෘතියේදී. Then organizational process assets. Organizational process assets that influence perform qualitative risk analysis includes but are not limited to information from similar completed projects. Organizational process assets I explained මම කතා කරා organizational process assets කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ process එක ඇතුලේ අපිට තියෙන සම්පත්. අපේ organizational hierarchy එක අපි organizational hierarchy එක ගත්තාම අපි හිතමු අපේ project manager ඇවිල්ලා මේ වගේම ව්‍යාපෘතියක කලින් වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එහෙනම් එයාට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම තියෙනවා. එහෙනම් අපේ hierarchy එකේ මේ වගේ position වල ඉන්න කට්ටිය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් resource person හැටියට. එතකොට එයාලා මේක inputs එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි organizational process assets කියලා අපි හඳුනන්නේ. එතකොට අපේ hierarchy එක organizational hierarchy එක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Then expert judgments, data gatherings, expert judgments ආයයි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. data gathering ආයයි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කිරීම තමයි ඒක සරලව අදහස් වෙන්නේ. data analysis. මොකද්ද data analysis කියලා කියන්නේ? සරලව data analyze කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ lecture අපි දැන් මම ගත්තොත් එහෙම online lectures කරන එකේ සාධනීයත්වය ගත්තොත් එහෙම මම lectures එක host කරාට පස්සේ දවස් කීයක් මුලින් ඉඳන් දවස් කීයක් තිබ්බද? එතකොට පළවෙනි සතියේ කී දෙනෙක් ආවද? දෙවෙනි සතියේ කී දෙනෙක් ආවද? මට පුළුවන් draft එකක් අඳින්න. එතකොට analyze කරනවා මම. පළවෙනි සති කීපය තුල 102ක විතර වර්ධනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 102ක විතර පසුබෑමක් තියෙනවා. මම දවල් කාලේ කරනකොට ළමයි 20ක් 30ක් මගේ lectures වලට එනවා. නමුත් රෑ කාලේ කරනකොට ළමයි එන්නේ 10ක් 15ක්. මට අඳුනා ගන්න පුළුවන් මම මොන වෙලාවෙද කරන්න ඕනේ කියලා. මම 3ට විතර කරොත් එහෙම ඔන්න කියනවා මොකක්ද? data traffic එකක් එනවා. එහෙනම් මට මේක host කරන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ zoom එකෙන් message එනවා සමහර වෙලාවට. එයාලා analyze කරලා 3ට විතර host කරන්න එපා. ඔයාලා පහු වෙලා host කරන්න peak time එකේ යන්න එපා. ඒ මොනවද? data analysis. අපිට graph, charts, tables,
අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇනලයිස් කරන්න. probabilities measuring අර graphically අපි pie charts වගේ charts අඳින්න පුළුවන්. ඒවා data analyze කරනවා. okay ඔයාලා stat වල එහෙමවා කතා කරලා ඇති. එතකොට අපිට තවත් අඳුන ගන්න පුළුවන් අපේ වැඩිම අවධානයක් දෙන්න පුළුවන් areas. අපිට data collect කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නාවලියක් දීලා then now I can what I can do, I can give some questionnaire for you මම ඔයාලට ප්‍රශ්නාවලියක් දෙනවා, then I can collect data from you, then I can analyze your data and identify what are the matters faced by you when I am conducting lectures in online mode. online lectures කරනකොට ඔයාලා මොන දෙන ගැටලු. එතකොට මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මට questionnaire එකක් ඔයාලට issue කරලා ඒ data ටික අරගෙන මට analyze කරන්න පුළුවන්. එතකොට 110ක් කියනවා ඩේට ප්‍රශ්න තියෙනවා 110ක් කියනවා සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවා තවත් 120ක් විතර කියනවා අපිට නෑ සර් මේ ඩිවයිසස් නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා එතකොට අපිට ඇනලයිස් කරලා අපිට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එතකොට අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි ළමයින්ට ඩිවයිසස් ගන්න උදව් කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ළමයි ආවට පස්සේ අපි අර පැය ගන්නට අමතර පැය ගන්නක් දාලා මෙයාලට කරන්න ඕනේ මොකද මෙයාලා ජොයින් වෙන්නේ නැත්තේ ඩිවයිසස් වල ප්‍රශ්න තියෙන නිසා සර් අපි ඊට කොටත් ආයෙ ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන් සර් අපි වෙන ඩිසිප්ලින් වල ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ දෙයක් මෙහෙම සාකච්ඡා කරන්න අමාරුයි. අපිට group wise discuss කරලා deep meet වඩා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ පටන් ගත්තට පස්සේ අමතර sessions දාලා ඒව arrange කරනවා. මම මේ ප්‍රශ්න අඳුරගන්නේ ඔයාලගෙන් data collect කරලා ඒ data analyze කරලා. Got it? That is what we are known as data analysis. In project also, through the data, we can perform such analysis and identify such crucial risky areas and we can prioritize them accordingly. And that is no. Then assessment of other risk parameters. The project team may consider other characteristics in addition to the probabilities and impact. Our probabilities impacts or දැනටමත් කතා කරා matrix එකේ we can use some other parameters also in analyzing the data as I discussed with you. So then these things interpersonal and team skills risk categorization data representation meetings whatever the things we can use to collecting data and analyzing data we can use as a tools and techniques for this performing qualitative risk analysis. Then end of the day what we are doing අපි ඒ ඇනලයිස් එක කරලා data collect කරලා දැන් මතක තියාගන්න මෙතෙන්ට එනකොට අපි මොකුත් නැතුව නෙමෙයි එන්නේ මේ ස්ටෙප් එකට එනකොට අපි ස්ටෙප් දෙකක් පහු කරලා අවසානයේදී අපි risky areas identify කරලා මෙතෙන්ට එන්නේ එතකොට ඒ identify කරපු risky areas අපි prioritize කරන්න යන්නේ මෙතනදී සරලව එහෙම මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතනදී වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක අවසානයේදී risky areas identify prioritize කරනකොට අපි කලින් හදාගත්ත assumption log එක issue log එක risk registered risk report අපි update කරන්න යන්නේ end of the day what we are going to do through the performing qualitative risk analysis end of the day what we are going to do is we are going to update our existing project documents such as assumption log issue log risk register and risk report then with updated document we can move forward throughout this risk management process within our project.